ನಮಸ್ಕಾರ. ನ್ಯೂಸ್ 26ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಳಸಿದ ಕಾರುಗಳ ಬೃಹತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಸ್ 24 ಮೂಲಕ ಬಳಸಿದ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಶೇಕಡಾ 133ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕಾರುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಾರು ಖರೀದಿದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ಹಬ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಳಸಿದ ಕಾರುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರನ್ನ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. जब कार्स 24 पे गाड़ी आएगी तो खरीदारों की लाइन लग जाएगी. ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಣಿವೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಖರೀದಿದಾರರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಸ್ 24 ನಂತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಕಾರುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರು ಬಳಸಿದ ಕಾರುಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಇವಾಗ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ 24 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2015 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ 12 ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ನ ಜಾಲದಿಂದ ಬಳಸಿದ ಕಾರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. Amrish, we can start? One minute. Hi everyone, good afternoon. Thanks for coming to our press conference. Welcome you all here. Today I would want to meet each one of you and tell you about Cars 24 and what are we doing and how we are changing the automobile industry in India as well as in Bangalore. Cars 24 journey started back in 2015 from Gurgaon. Our vision was to change the way consumer buy and sell finance cars. When we started off back in 2015, we wanted to solve for supply first. Means anyone who is selling car, we want to solve for that car seller first. And the reason why we wanted to solve for the car seller first, because that's where the supply comes from. If you want to build a very large business, a good control on the supply chain is very, very important. So we started solving for the pain points of a car seller. And what we solved was basically three things. We wanted to give a best price to the seller. Whenever you are selling your car, the single most important thing you want for is to get a better resale value, the best price that any brand can offer. And we realized that there are no any, the market is very unorganized. It's very difficult to find a good price with a car, and if Cars 24 can give a good price with a car, then we would be able to scale and build business very, very fast. So that's how we started our journey. We provided best price of all our customers who are coming onto our platform to sell a car. So that's best price is number one point. Number two was speed. Back in the days, it takes another important. The safety is the ownership transfer of the car. In used car industry, it's a one of the biggest pain point. RC transfer doesn't happen very often, as most of the unorganized players doesn't want to transfer the RC of the car because it devalues the car. And we also solve that pain point of a car seller. So in total, we were able to solve for the best price of the car. We are able to, provide the best speed of transaction as well. And the third, the safety of the transaction, meaning about getting the car, RC transfer on time, as well as, getting all the money transferred in the bank account. So that's how we scaled from Gurgaon. And as soon as we, I remember we launched in August 2015 in Gurgaon, and in October we were in Bangalore. So back in October 2015, we launched our first store in Bangalore in HSR layout. That's where our humble journey began. Bangalore being, almost, I was the third largest market when it comes to automobile in India. So after 5 years in the journey, from 2015 to 2020, we were completely focusing on, scaling times those, it's not so easy to find car around you as well. Many customers choose to take only 3 years as well. So I can go up to 12-year-old car as well. What will be the finance? So finance amount. So again, very, very good point, which I should have tell earlier, is that Cars 24 provides the financing when car provided by the Cars 24. Particular, the user first or customer first benefits are able to help us scale as we move further. So
Again, zero down payment, 25% of the customers that come and opt for financing at Cars 24, meaning you don't have to pay anything when you're buying car from Cars 24 if you are, of course, if you get approved for that. So this will be basically on CIBIL or how it is? Yeah, of course, civil, your salary or your income, then your... ಸರ್ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ 2 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ ಆಗಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ ಆಗಲಿ 7 ಡೇಸ್ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ RC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ RC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನಾವು ಹೇಳೋ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಹೇಳೋದು 2 ತಿಂಗಳು. ಸೊ 2 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆನೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ 30 ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದು, 20 ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ಸರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ಇದೀವಿ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಕೂಡ ಜೊತೆ ಟೈ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಲಿ, ಝೀರೋ ಡೆಪ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಟೈ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಥರ ಸರ್? ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 6 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಏರಿಯಾಲಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಾವು ತುಮಕೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈಸೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹುಬ್ಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ಸಿಟಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ Cars 24 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಾವು 100% ಫಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ನಿಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಲೈಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು? ಸರ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದೆ, 6 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಲಿ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಲಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ 1-2 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಆಗಲಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಕಾರ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಾಡಿನ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಆದರೆ ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಏನು ಸರ್? ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ನೋಡಿ ಅಪ್ ಟು 20,000 ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ, 10ರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 20,000 ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Sumant. My name is Ashwani. I'm handling the Karnataka business. I'm a business head for Cars 24 in Bangalore. So currently, as Mr. Gajendra has informed, we are having 1,400 cars here. We are showing the growth month on month here. Approximately 750 to 800 cars we are selling on monthly basis here. We got a very good share of SUV store. We have got 7 branches in Bangalore now. We are spread it all across the Bangalore. We are in South Bangalore, North Bangalore. North Bangalore, we have recently opened our new store, which is in Giga Mall, where we have 100 slots there. Jakur is a slightly bigger yard for us, where we have 700 inventory altogether. That's where we are selling around 350 to 400 cars on monthly basis. After that, we have looking at the share which we are increasing in SUV store. We have opened last back in January only SUV store, which is approximately 150 cars in Garuda Mall, and we are selling 100 to 110 cars. So looking at the rise in demand from the January onwards, looking at the new car GST has been increased, we are getting a huge demand for it. And we are getting people up to 35 years, they're going for the finance, zero down payment. Everything is so sophisticatedly handled and hassle-free RC transfer. We are not taking much time on that. Even some of the cases, customers comes in the morning and we are able to provide the loan in the evening itself. Zero down payment, some of the cases where people are not paying anything and looking at the profile, we are just able to deliver it. We got all varieties of cars here, a lot of hatchbacks, sedans, SUVs, all things, all varieties have been spread across the Bangalore. So yes, currently we are looking forward to increase our inventory, and maybe down the line 2-3 months we are also spreading how we can increase our business